In physics, semester 6, paper 1, solid state physics. And today we continue the crystal structure topic, and this is class number S15, Bragg's law problems. Bragg's law problems from crystal structures. Bragg's law problem, X-ray diffraction problem. And this is the first problem using Bragg's equation. And you know, the Bragg's equation is Bragg's law is 2d sin theta is L lambda. 2d sin theta is L lambda is the Bragg's equation. And we do now the first problem using Bragg's law. Here d is the lattice spacing, n is the order of the spectrum, and lambda is the wavelength of X-ray. And using this equation, we solve the first problem. The spacing between principal planes of the crystal is 2.82 angstrom. It is found that the first order Bragg reflection occurs at an angle of 10 degree. What is the wavelength of X-rays? It's a direct problem. The spacing between principal planes of NaCl crystal, NaCl, you write as NaCl, Cl, L is missing, NaCl crystal is 2.82 angstrom. It is found that the first order Bragg reflection occurs at an angle of 10 degree. What is the wavelength of X-rays? അപ്പോൾ എക്സ്റേയുടെ വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ബ്രാഗ്സ് ലോ ഉപയോഗിച്ച്. സോ വി റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ബ്രാഗ്സ് ലോ. Bragg's law is 2d sin theta is L lambda, n is 1 for first order, d is equal to 2.82 angstrom, 2.82 angstrom, that is 2.82 into 10 raised to minus 10 meter. Since 1 angstrom is 10 raised to minus 10 meter, so we write 2.82, 2 into 2.82 into 10 raised to minus 10 into sin 10 is equal to 1 lambda. 1 is for first order. So lambda is equal to, you multiply 5.64 into 10 raised to minus 10 into sin 10 degree. Sin 10, we get from tables, Bragg's tables, mathematical tables. Sin 10 is 0.1736. So you multiply, we get a 0.98 into 10 raised to minus 10 meter, that is 0.98 angstrom. 0.98 angstrom is the answer to the problem. Now we do the second problem using Bragg's law. Bragg's law, second problem. A crystal reflects monochromatic X-rays strongly when the Bragg's glancing angle for first order reflection is 15 degree. What are the glancing angles for second and third order reflection of the same type? A crystal reflects monochromatic X-rays strongly when the Bragg's glancing angle for first order reflection is 15 degree. What are the glancing angles for the second and third order reflection from the same type of crystal? ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ബ്രാഗ് ആംഗിൾ 15 ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെയും തേർഡ് ഓർഡറിൻ്റെയും ബ്രാഗ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ 2d sin theta is L lambda is the equation for first order, n is 1. So we write an equation in the form 2d sin 15 is equal to 1 into lambda, and that is for first order. Now we write for second order and also for third order. For second order, we can write the equation 2d sin theta 2 is 2 into lambda, equation number 2. And for third order, we write n is equal to 3. Therefore, 2d sin theta 3 is equal to 3 into lambda. And we find theta to first. And to find theta to first, we divide 1 by 2. That is sin 15 degree by sin theta 2 is 1 by 2. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 3 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ, സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ, തേർഡ് ഓർഡറിൻ്റെ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ 1 ആണെങ്കിൽ 15 ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ തീറ്റ 2 ആണ്. തേർഡ് ഓർഡറിൻ്റെ തീറ്റ 3 ആണ്. തീറ്റ 2 തീറ്റ 3 കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വെൻ വി ഡിവൈഡ് 1 by 2, sin 15 by sin theta 2, 2d will cancel. We get 1 by 2.
Lambda will also cancel. Now we get sine theta is 2 into sine 15 degree. That is 2 into 0.2588, 0.5176. That is theta 2 is sine inverse 0.5176, 31.17 degree. So you remember the first angle theta 1 is 15 degree. The second order angle is 31.17 degree. That is theta 2 is not exactly twice that of theta 1, twice of theta 1. തീറ്റ വണ്ണിൻ്റെ ഇരട്ടിയല്ല തീറ്റ ടു എന്ന് ഓർക്കണം. തീറ്റ വണ്ണിൻ 15 ആണല്ലോ, അപ്പോൾ തീറ്റ ടു നമുക്ക് ഇരട്ടിയാണെങ്കിൽ 30 ആണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ 30 അല്ല കിട്ടുന്നത്, മറിച്ച് 31.17 ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത്. വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ തീറ്റ ടു ഈസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ടോയ്സ് തീറ്റ വൺ, or twice the value of theta 1. Now we write 1 by 3, equation 1 by equation 3 sine 15 degree by sine theta 3. 2d will cancel. We get 1 by 3. That is sine theta 3. Sine theta 3 is equal to 3 into sine 15 degree. That is 3 into 0.2588. That is 0.7764. So we find theta 3. Theta 3 sine inverse. Theta 3 sine inverse 0.7764. That is 50.93 degree. Next problem. That you can do as a homework. All our homeworks. Sodium chloride crystal has its principal plane spaced at 2.82 angstrom. 2.82 angstrom നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള സംഖ്യയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലാറ്റിസ് സ്പേസിംഗ് ഓഫ് NaCl ക്രിസ്റ്റൽ. NaCl ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ലാറ്റിസ് സ്പേസിങ് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് 2.82 ആങ്സ്ട്രോം ആണ്. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് NM by n വെച്ചുള്ള ആ ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മൾ NaClൻ്റെ D കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. അത് 2.82 angstrom ആണ്. So here the problem is sodium chloride crystal has its principal plane spaced at 2.82 angstrom. The first order Bragg reflection is obtained at 10 degree. Evaluate or calculate the angle for the second order Bragg reflection. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. 2d sin theta is lambda. For first order n is 1, that is 2d sin 10 is 1 in lambda. Equation number 1. Now we write the same equation for second order. For second order sin theta 2d sin theta 2 is equal to 2 lambda. We divide 1 by 2. We get 1 by 2. We get sin theta 2 is 2 into sin 10, that is 2 into 0.1736, 0.3483. Theta 2 is sin inverse 0.3473 and 73, 20.3 degree. So theta 2 is 20.3 degree is the answer. Next problem. Problem number 4. Bragg spectrometer is set for the first order reflection to be received by the collector at a glancing angle of 9 degree 18 minutes. Calculate the angle through which the detector is rotated to receive second order reflection from the same face of the crystal. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആംഗിൾ അല്ല, എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കിട്ടാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ഡിറ്റക്ടർ എത്രമാത്രം അയണൈസേഷൻ ചേംബർ എത്രമാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അല്പം വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒന്നൊരു വായിക്കാം. ബ്രാഗ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഈസ് സെറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിഫ്ലക്ഷൻ ടു ബി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി detector at a glancing angle of 9 degree 18 minutes. Calculate the angle through which the detector is to be rotated to receive
second order reflection from the same face of the crystal. So 2D sin theta is lambda. For first order 2D into sine 90 degree 18 minute is 1 into lambda, equation number 1. For second order 2D sin x, x is the angle for second order, you suppose. For second order, suppose the angle of reflection, the Bragg angle is x. We write 2D sin x is equal to 2 into lambda 1 by 2. 2D sin 9 degree 18 minute by 2D sin x is 1 by 2. 1 by 2 we simplify. Then sin x is 2 sin 90 degree 18 minute. Sin x is equal to 2 into 0.1616. ഈ 9 ഡിഗ്രി 18 മിനിറ്റ് സൈൻ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നമുക്ക് 18 ഡിഗ്രി അത് ഡെസിമലാക്കുകയും ദശാംശമാക്കുകയും നേരിട്ട് വാല്യൂ തരികയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 18 ഡിഗ്രിയെ കംപ്ലീറ്റ് 18 മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ആക്കണം. 18 മിനിറ്റിനെ ഡിഗ്രി ആക്കാൻ, മിനിറ്റിനെ ഡിഗ്രി ആക്കാൻ 6 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി. 6 അല്ല 60 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി. 60 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി. 60 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 0.3 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 9 ഡിഗ്രി 18 മിനിറ്റ് കാണാനായിട്ട് 9.3 ഡിഗ്രി 9.3 ഡിഗ്രി എടുത്താൽ മതി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ. അപ്പോൾ 9.3 എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് തന്നെ നേരിട്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു ഡിഗ്രി മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു നോബുണ്ട്, ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അത് അമർത്തിയാൽ ഈ മിനിറ്റിനെ ഡിഗ്രി ആക്കും. എന്നിട്ട് നേരിട്ട് സൈൻ വാല്യൂ തരും. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പരിചയപ്പെടുക, അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് 18 മിനിറ്റിനെ ഡിഗ്രി ആക്കാൻ 60 കൊണ്ട് ആദ്യം ഭാഗിക്കണം. അത് 0.3 എന്ന് കിട്ടും. മൊത്തം ആംഗിൾ 9.3 വരും. 9.3 നേരിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നോക്കാവുന്നതാണ്. Sin x is equal to 2 into 0.1616, that is 0.3232. X is sin inverse 0.3232, that is 18.86 degree. നേരത്തോളം 9.3 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം? ഈ പുതിയ ആംഗിളും തീറ്റ നമ്മൾ വ്യത്യാസം. എക്സ് മൈനസ് തീറ്റ ഈസ് 18.85 മൈനസ് 9.3 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9.55. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉത്തരത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. എത്രമാത്രം ഡിറ്റക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം, എത്രമാത്രം ഡിറ്റക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല. ഇത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ റൊട്ടേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ടർ ടോയ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ഒപ്റ്റിക്സിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. Therefore, angle through which the detector is to be rotated is equal to 2 into x minus theta. That is 2 into 9.3, 9.55. That is 19.1 degree. 1 degree. Here, x minus theta is the angle through which a crystal is rotated, but the angle through which the detector is rotated is twice the angle. Twice the angle ആണ്. Twice the angle through which the crystal is rotated. അതായത് ഈ ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റിഫ്ലക്ഷനകത്ത് സെയിം ഇൻസിഡൻറ്റ് റേക്ക് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മിറർ, ഇപ്പോൾ കണ്ണാടി കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ, റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ, നോർമൽ. സെയിം ഇൻസിഡൻറ്റ് റേക്ക് മിറർ തീറ്റ ആംഗിൾ കറക്കിയാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ 2 തീറ്റ കറങ്ങും. സെയിം ഇൻസിഡൻറ്റ് റേക്ക് മിറർ തീറ്റ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ 2 തീറ്റ കറങ്ങും. മിററിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റലാണ്. ഇപ്പോൾ സെയിം ഇൻസിഡൻറ്റ് എക്സ്റേക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് തീറ്റ കറക്കിയാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ 2 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് തീറ്റ കറങ്ങും. അത് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് തീറ്റ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതാണ് കണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. An accelerator tube is operated at 0.04 MeV. ഇവിടെ നേരിട്ട് വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി തരാതെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. An accelerator tube is operated at 0.04 million electron volt MeV. സോറി MV ആണ്, മെഗാ വോൾട്ടാണ്. മെഗാ വോൾട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് എഴുതിയാൽ മെഗാ എന്ന് വായിക്കണം, സ്മോൾ എം എന്ന് എഴുതിയാൽ മില്ലി വോൾട്ട് എന്ന് വായിക്കണം. ഇത് മെഗാ വോൾട്ടാണ്. കാരണം എക്സ്റേ ട്യൂബൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഗാ വോൾട്ടുകളിലാണ്, അല്ലാതെ മില്ലി വോൾട്ടിലല്ല. അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് സിമ്പിൾ. ആരെങ്കിലും സ്മോൾ എം എഴുതിയാൽ മില്ലി എന്ന് വായിക്കേണ്ടി വരും. അത് 10⁻³ ആണ്. മെഗാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁶ ആണ്. An accelerator tube is operated at 0.04 megavolt MV. The radiations from the tube are analyzed by Bragg spectrometer. Calculate the glancing angle for which the first order
of this wavelength, first order of this wavelength given crystal grating spacing, that is interplanar spacing is 3.3036 angstrom. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാംഡ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ തീറ്റ കൊടുത്ത് ഇന്റർപ്ലേനാർ സ്പേസിംഗ് കാണാൻ. 2D സൈൻ തീറ്റ ഈസ് എൻ ലാംഡ, തീറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, തീറ്റ വാട്ട് ഈസ് ദി, എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? കാൽക്കുലേറ്റർ ആൻസർ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആ തീറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ലാംഡ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടു ഫൈൻഡ് തീറ്റ വി ഷുഡ് ഡിറ്റർമിൻ lambda, and for that we apply the principle of production of X-rays. The principle of production of X-rays, V is 0.04 MV, that is 0.04 into 10 raised to 6 volt. Megavolt is converted into volt. Megavolt is converted into volt. For X-ray, E is h nu, but for X-ray photon energy is h nu, but E is equal to EV. ഒരു ഇലക്ട്രിക് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ EV ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്വേറ്റിംഗ് h nu is EV, nu is C by lambda, hc by lambda is EV, lambda is hc by EV. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ലാംഡ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലാംഡയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, നോക്കുക. The value of lambda is calculated 6.626 into 10 raised to minus 34. അത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി C 3 into 10 raised to 8 velocity of light by 6.6 into 10 raised to minus 1.6 into 10 raised to minus 19 electronic charge, voltage 0.04 into 10 raised to 6, which is equal to 4 into 10 raised to 4. The answer is 0.309 into 10 raised to minus meter, that is 0.309 angstrom. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ എക്സ്റേയുടെ ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 1 angstrom, 0.5 angstrom അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 10 angstrom വരെ വരുള്ളൂ. ആ ഓർഡറിലായിരിക്കും ഈ എക്സ്റേ ലാംഡ വരുന്നത്. 2D sin theta is a lambda, that is 2 into 3.036 into 10 raised to minus 10 into sin theta is equal to 1 into 309 into 10 raised to minus 10, that is sin theta is 0.309 into 10 raised to minus 10 by 2 into 3.036 into 10 raised to minus 10. 10 raised to minus 10 will cancel from numerator and denominator. Then we get sin theta is equal to 0.05088, that is theta is sin inverse 0.05088, 2.9 degree. Next problem. An X-ray beam of wavelength 3 angstrom is diffracted from 1000 plane in a cubic crystal. The first order Bragg reflection is obtained at an angle of 40 degree. Determine the spacing between 100 plane and the volume of the unit cell. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. അത് ഇവിടെ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ മറിച്ച് നോക്കിയാൽ ആദ്യമേ ഇൻ്റർപ്ലെയിനർ സ്പേസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2D sin theta is lambda, n is 1, lambda is 3 angstrom. Lambda is 3 angstrom, 3 into 10 raised to minus 10 meter, theta 40 degree, D question mark. That is D is n lambda by 2 sin theta, that is 1 into, first order, 1 into 3 into 10 raised to minus 10 by 2 sin 40, that is 3 into 10 raised to minus 10 by 2 into 0.6421, that is 2.383 into 10 raised to minus 10 meter. This is interplanar spacing. This is interplanar spacing. The volume of unit cube is V is A cubed. The relation between A and D is നമ്മൾ ഇന്റർപ്ലെയിനർ സ്പേസിങ്ങും അതുപോലെ ക്യൂബെഡ്ജും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ. D is A by x square plus k square plus l square raised to 1/2 ആണ്.
അത് വെച്ച് നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കണം. എ കാരണം ഇപ്പോൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 0 സ്ക്വയർ. ഇവിടെ സ്കെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 1000 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മില്ലർ ഇൻഡീസസ്. അത് വെച്ച് ഡിയും എയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഡി ഈസ് എ എന്ന് കിട്ടും. സോ വോളിയം ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ എ ഈസ് 2.333 into 10 raised to minus 10 meter. Volume of unit cell is a cubed. That is 2.333 into 10 raised to minus 10 the whole cubed. That is equal to 12.698 into 10 raised to minus 30 meter cubed. That is the volume of the unit cell in this case. That is solved with your 15th class on crystal structure. Thank you very much.